Before we begin, me gustaría recordarles que el plazo de inscripción en la lista de oradores para el debate urgente sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania derivada de la agresión rusa finaliza esta tarde a las 15 horas. Continuaremos con el segmento de alto nivel. Tengo el honor de darle la palabra y a invitarlo a dirigirse a este consejo, a su excelencia el señor Nakatani Gen, asesor especial del primer ministro de Japón. Bienvenido. Tiene la palabra. Bienvenido.弁務官、そしてご列席の皆様、日本国人権問題担当総理秘書官の総理補佐官の中谷元であります。人権をはじめとする普遍的価値を守り抜くということを重視する岸田内閣の下で、昨年末に初めて設置された専任補佐官として、今回、ステートメントを行う機会を得たことを大変光栄に存じております。議長、まずはウクライナ情勢について言及せざるを得ません。ロシアによるウクライナ侵略は、ウクライナの主権、領土の一体性を侵害をし、武力の行使を禁じる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反です。我が国は最も強い言葉でこれを非難します。また、世界人権宣言が人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利を承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であると述べていることを想起しつつ、国際人道法を含め、国際法上の義務の履行を強く求めます。議長、人権や自由、民主主義、法の支配といった普遍的価値は、いかなる国でも尊重すべきものであり、人類における人権擁護は、すべての国の基本的な責務と言えます。その信念のもと、日本は深刻な人権侵害に対して、しっかり声を上げる一方、各国の事情を考慮し、二国間対話や協力を積み重ねることで、各国の自主的な取り組みを後押ししてまいりました。議長、人権状況の改善は一朝一夕に成し得るものではなく、引き続き世界の中で解決すべき課題があります。日本はアジア太平洋地域の人権理事国といたしまして、同地域及び国際社会の人権状況の改善に引き続き貢献をしていく決意です。例えば、カンボジアの人権状況について、昨年の人権理事会で日本が提出した決議が、コンセンサス採決をされました。同国の取り組みが促進をされまして、人権状況の改善につながることを期待をいたします。また、ミャンマーにおいて、クーデターから1年を経た今なお、事態改善に向けた動きが見られないということを懸念をしております。国軍に対し、改めて暴力の即時停止、拘束された関係者の解放と、民主的な政治体制の早期回復について、具体的な行動を取るよう強く求めます。日本は引き続き、ASEAN 諸国を含む国際社会と緊密に連携をし、事態の改善に向けて最大限努力をしてまいります。国際社会における普遍的価値である自由、基本的人権の尊重、法の支配は、香港、新疆、ウイグル
自治区を含め、中国においても保障されるべきです。昨今の情勢を深刻に懸念をしており、中国に対して透明性のある説明も含め、建設的で具体的な行動を改めて強く求めます。また、北朝鮮による拉致問題は日本の最重要課題であります。拉致被害者のご家族もご高齢となる中、本件の解決には一刻の猶予もありません。これまで採択をされた北朝鮮人権状況決議は、拉致問題等を含む北朝鮮の深刻な人権問題に対する国際社会の強い懸念の表れであります。日本は各国政府および国際社会と緊密に連携をし、北朝鮮に対し拉致問題の即時解決を求め、そして解決に向けて具体的かつ前向きな行動を改めて強く求めてまいります。議長、今日あらゆる場面で人権尊重への取り組みが一層求められている中、社会経済活動全体で関連の取り組みを浸透させることが重要です。日本政府は2020年に策定したビジネスと人権に関する行動計画に基づく取り組みを一層加速をするために、私のもとに省庁横断的な会議を立ち上げました。国際協調による企業の予見可能性を確保しつつ、企業における人権尊重の取り組みを積極的に進めてまいります。企業のためのガイドラインを今年の夏までに策定する作業も開始をいたしました。議長、この機会にこの最近の日本の取り組みを他もいくつか紹介をいたします。日本は国内外で子どもに対する暴力をなくすための取り組みを推進しており、昨年8月、行動計画を策定しました。ハンセン病、差別撤廃に関しても引き続き国際的なعلى مشروع اتفاقية لمنع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي استنادا إلى النص المقترح من الاتحاد الروسي. وعلى التوازي مع مخاطر الإرهاب، تستمر إسرائيل في زعزعة الاستقرار في منطقتنا وتهديد السلم والأمن الدوليين عبر إصرارها على تكريس احتلالها غير القانوني للأراضي العربية المحتلة، وإمعانها في ممارسة أعمال العدوان والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية وخرق قرارات مجلس الأمن، بما فيها قرار المجلس رقم 350 لعام 1974 حول فض الاشتباك. وأود أن أؤكد هنا أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية لن تبقى من دون رد، وأن ممارسة إسرائيل لإرهاب الدولة ولأعمال العدوان واحتلالها الاستعماري للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان ما كانت لتستمر لولا التغاضي الدولي والحماية الأمريكية لإسرائيل من المساءلة عن انتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واستهتارها بقرارات مجلس الأمن. السيدة الرئيس، إن استمرار إسرائيل في تحديث وتوسيع ترساناتها من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وفي امتلاك وتطوير برامج أسلحة دمار شامل وقدرات عسكرية نووية بعيدا عن أي رقابة دولية وبدعم غير مشروط من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، وتزويد إسرائيل بأحدث أنواع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة، يشكل مصدر تهديد دائم وجدي للأمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الأوسط. وفي ظل سياسة الاسترضاء والتسويف التي تنتهجها هذه الدول، تستمر إسرائيل في كونها العائق الوحيد أمام إنشاء هذه المنطقة، مع استمرار رفضها الانضمام كطرف غير نووي إلى معاهدة عدم الانتشار، ورفضها لإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضها الانضمام لأي من الاتفاقيات الأساسية
التي تم التفاوض عليها في مؤتمر نزع السلاح بشأن أسلحة الدمار الشامل. وفي الوقت الذي تشارك فيه سوريا ودول المنطقة بفعالية في مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، الذي عقد دورته الثانية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في تشرين الثاني 2021، فإن امتناع إسرائيل والولايات المتحدة عن حضور المؤتمر الذي ينعقد تحت راية الأمم المتحدة يشكل استهتارا واضحا بالإرادة الدولية والإقليمية الرامية لإنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط. ومع تطلعنا إلى انعقاد المؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم الانتشار النووي في موعده الجديد، تأمل سوريا بأن يوفر المؤتمر القادم فرصة جادة للتوافق وللمضي قدما في تنفيذ التعهدات والالتزامات التي حددتها الاتفاقية والوثائق الختامية وقرارات مؤتمر استعراض المعاهدة، وبشكل خاص ما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. وتجدد سوريا التأكيد في هذا المجال على أن تنفيذ قرار الشرق الأوسط الذي تم اعتماده كجزء من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة منع الانتشار عام 1995 يظل ساريا إلى حين نفاذه. السيدة الرئيس، ترحب سوريا بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا حول العودة إلى تطبيق اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتؤيد سوريا الموقف الإيراني بأن نجاح المحادثات يتوقف على اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين للخطوات اللازمة بشأن النقاط العالقة، وعلى تقديم ضمانات برفع التدابير القسرية الأحادية التي لا تتماشى مع الاتفاق والالتزام بعدم إعادة فرضها على الشعب الإيراني كعنصر أساسي من خطوات إعادة تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة. ختاما السيد الرئيس، تتطلب مواجهة المخاطر الدولية الراهنة إعادة الاعتبار إلى سيادة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ الالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال نزع السلاح النووي ومنع الانتشار وضبط التسلح بعيدا عن المعايير المزدوجة والتوظيف السياسي. وفي هذا المجال يكتسي تفعيل دور مؤتمر نزع السلاح أهمية خاصة بوصفه المنتدى التفاوض الدولي الوحيد متعدد الأطراف المعني بنزع السلاح، لا سيما في مجال نزع السلاح النووي الذي يشكل علة وجود المؤتمر. وسوريا على قناعة بأن قدرة المؤتمر على التقدم باتجاه الخروج من حالة المراوحة والجمود ستعتمد إلى حد كبير على الاسترشاد بالنظام الداخلي لمؤتمر نزع السلاح وبمبادئ المساواة في السيادة والتوافق التي نص عليها واحترام مبدأ الأمن المتساوي وغير المنقوص لجميع الدول، وتجنب تسييس مداولات المؤتمر واحترام ولايته ودوره بعيدا عن الجدالات العقيمة من خارج جدول أعماله. شكرا لكم. Muchas gracias, señor, Su Excelencia, Ministro Megdad, por su intervención. La conferencia ahora escuchará a Su Excelencia el Honorable Phil Twyford, Ministro de Desarme y Control de Armas de Nueva Zelanda, a través de un video pregrabado. Tiene la palabra Su Excelencia. E ngā mana, e ngā reo, tēnā koutou katoa. I first recorded a sombre but hopeful statement for this meeting 2 weeks ago. But Russia's aggression has necessitated a new message, one that wholeheartedly rejects its attempts to drag us all away from civility and closer to the abyss. New Zealand condemns in the strongest possible terms Russia's illegal invasion and occupation of Ukraine. This reckless and cynical breach of the UN Charter has already cost too many lives and could see many more lost as conflict continues. I repeat the calls of my Prime Minister, Foreign Minister and many other international leaders for Russia to immediately cease military operations in Ukraine, to permanently withdraw its troops and end the pointless loss
of innocent life. New Zealand is deeply disturbed by President Putin's thinly veiled threats of nuclear retaliation against those that would seek to stand in Russia's way. Our concern intensified by his subsequent move to place Russia's nuclear deterrence on high alert. This irresponsible and destabilising act increases the risk of miscalculation with catastrophic consequences for humanity, consequences that would cross borders and generations. And this from a president who just 2 months ago joined the leaders of the other NPT nuclear weapon states to reiterate that a nuclear war cannot be won and must never be fought. We urge Russia to cease its dangerous nuclear rhetoric and to return to a diplomatic path with urgency. Nuclear weapons must never be used again under any circumstances. In the short space of 1 week, Russia has put at risk decades of diplomacy on nuclear non-proliferation. It has hollowed out negative security assurances and incentivized the proliferation of nuclear weapons. All states must abide by their international obligations. They must comply with international humanitarian law at all times. No state is above the law. I'm deeply concerned at reports of cluster munitions use by Russia in the current conflict. As a strong supporter of the Convention on Cluster Munitions, New Zealand condemns any use of these inhumane weapons and urges all parties to the conflict not to use them. The protection of Ukraine's civilian population must be the highest priority. The use of explosive weapons in Ukraine's cities and towns must be avoided at all costs. I had wished to focus my remarks today on the importance of achieving a positive outcome on nuclear disarmament at the 10th NPT Review Conference. Doing so will require concrete steps to be taken by the nuclear weapon states in fulfilment of their Article 6 obligations and their unequivocal undertaking to achieve the total elimination of nuclear weapons. Recent events have made all too clear the horrifying consequences that could await us if this is, once again, kicked down the road. And so I urge all countries, and the nuclear weapon states in particular, to come to the review conference committed to achieving progress. The time for concrete action, and action that goes well beyond the joint P5 statement issued in January, is now. I refer you to my written statement, which will be circulated and which features New Zealand's views on the broader range of issues on the agenda of this conference and of importance to countries committed to disarmament and non-proliferation. Key among these is New Zealand's strong support for the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. We encourage all states to join us at the TPNW's first meeting of states parties later this year as members, signatories or observers. I wish to end with a call to action for this body. A crisis like the one before us demands an effective response. New Zealand doesn't dispute the value of kōrero, discussion and debate, in bringing states and peoples together. But we need more than talk. It is well past the time for the Conference on Disarmament to fulfill its negotiating mandate and for us all to demonstrate political will and flexibility to bring us back to the negotiating table. Muchas gracias a Su Excelencia, Dr. Phil Tyward, Ministro de Desarme y Control de Armas de Nueva Zelanda. La conferencia ahora escuchará el mensaje de Su Excelencia, señor Nasser Bourita, Ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación Africana y Expatriados de Marruecos, a través de un mensaje pregrabado. Bienvenido, señor Ministro. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale de la Conférence du Désarmement, Excellences, Mesdames et Messieurs.
j'ai tenu à prendre part à ce segment de haut niveau de la conférence du désarmement pour réitérer formellement l'appui sans réserve du Royaume du Maroc aux efforts de notre instance, distinguée par l'unicité de son mandat dans le système des Nations Unies. Mon pays réitère également son soutien aux initiatives multilatérales dans le cadre des Nations Unies visant à freiner la course aux armements, renforcer l'efficacité des accords de limitation des armements et de désarmement et relancer les mécanismes multilatéraux et soutenir l'action de la communauté internationale en vue de prévenir la prolifération des armes nucléaires et éliminer les armes de destruction massive. Le Royaume du Maroc rappelle en outre son attachement au principe de non-recours à la force pour le règlement des différends entre les États et encourage toutes les initiatives et actions favorisant un règlement pacifique des conflits. La conférence du désarmement est le lieu idoine pour porter ce message. Mais j'en conviens avec vous tous, la conférence du désarmement ne sert pas qu'à réaffirmer des engagements. Il sert à les avancer continuellement, étant l'unique instance onusienne habilitée à négocier des instruments juridiques sur le désarmement. Mais force est de constater qu'il faut remonter à 1996 pour retrouver la dernière contribution significative de la conférence du désarmement à la consolidation de l'édifice juridique international. Depuis cette date, la conférence n'est pas parvenue à retrouver le rôle et la place qui devraient être les siens. Pourtant, notre conférence a été conçue pour être l'unique organe de négociation des Nations Unies en matière de désarmement. Sa légitimité, son expertise et son mandat sont incontournables. Nul ne peut le nier. La conférence du désarmement est un acquis précieux pour la communauté internationale. Pour aller de l'avant, il faut sans doute cesser de porter un regard nostalgique sur l'histoire et l'âge d'or de cette conférence, afin d'envisager le présent et l'avenir de cet organe avec pragmatisme, mais aussi avec ambition. Les lignes de fracture qui empêchent au sein de cette conférence l'émergence d'une volonté politique consensuelle pour aller de l'avant ne doivent pas nous décourager. Il nous faut tirer les leçons du passé et ne pas attendre des cataclysmes majeurs ou des conflagrations historiques pour prendre à bras le corps le rôle qui doit être le nôtre. Le contexte actuel ne le rappelle malheureusement avec force. À ce jour, le système multilatéral en matière de désarmement reste malheureusement beaucoup plus réactif qu'anticipatif. Nous réagissons collectivement trop souvent, et l'histoire le montre, uniquement lorsque des événements majeurs se sont déjà produits. C'est l'enseignement qu'il faut retenir. Et fort de cet enseignement, nous n'avons plus le droit à l'erreur. En premier lieu, il faut réitérer notre foi sincère et profonde dans les vertus de la négociation et du multilatéralisme. Le multilatéralisme est l'autre nom de la paix. La négociation est l'unique outil qui permet la résolution de tous les différends de manière pacifique. Le Royaume du Maroc croit profondément dans les vertus de la négociation et du système multilatéral. L'histoire de mon pays, sa géographie, les choix décisifs pris par Sa Majesté le roi Mohammed VI, notamment en matière de politique étrangère, illustrent la vocation du Royaume du Maroc et son rapport à son environnement régional et international. Le Maroc est une force de paix, comme le montre l'action qui a été la sienne dans différents conflits dans le monde, proche et lointain, comme aussi aujourd'hui encore le rôle sage et constructif qu'il joue dans la résolution de la crise libyenne. C'est que la vocation du Maroc est celle de rassembler, d'unir et de fédérer. Cette vocation qui est aussi une ambition volontariste, nous l'avons toujours mise à la disposition de cette conférence et nous continuerons à le faire. En second lieu, l'impression que les questions de désarmement et de non-prolifération n'ont plus la même priorité dans l'agenda des Nations Unies est totalement fausse. Certes, ces dernières années,
Nos efforts collectifs ont été davantage mobilisés par le changement climatique, la migration, la sécurité sanitaire ou alimentaire. Mais ces préoccupations ne sont pas une négation de l'objectif premier de paix et de sécurité internationale. Au contraire, toutes ces questions fondamentales et essentielles participent de façon directe ou indirecte à la paix et à la sécurité internationale. Pour autant, il nous appartient aussi à présent de remettre les questions de désarmement et de non-prolifération au sommet de nos priorités. Le Maroc est déterminé à apporter sa contribution aux efforts collectifs de la communauté internationale, comme l'illustre sa présidence à New York de la première commission de l'Assemblée générale au cours de sa 76e session, de l'OIAC à La Haye, mais aussi à Vienne, à l'occasion de la présidence de l'Assemblée générale de l'AIEA, ou encore actuellement du groupe des 77. Notre engagement dans différents forats, à La Haye, New York, Genève et Vienne, ainsi que sur le plan régional et bilatéral, avec certains partenaires, montre la détermination qui est la nôtre de contribuer inlassablement à construire un monde plus sûr et plus stable. En troisième lieu, il est certain que le décalogue de 79 est le texte fondateur du comité du désarmement, devenu conférence de désarmement en 1984. Cependant, comme tout document, le décalogue n'est pas gravé sur du marbre. Sa force réside dans sa dimension consensuelle et référentielle et sa pertinence dans son potentiel à une conjoncture internationale plus chargée que jamais en défis globaux. D'où la nécessité de se départir de l'approche dogmatique qui a présidé ces dernières années à la perception de la problématique du modus operandi de la réalisation de ses objectifs et de son plan d'action. L'histoire retiendra moins le lyrisme de nos engagements en faveur du désarmement que notre impuissance à surmonter nos divergences, à appréhender les menaces actuelles, à faire preuve de réalisme et de lucidité. Nos échecs successifs à adopter notre programme de travail recèlent les germes de l'affaiblissement de notre conférence. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre conférence n'est pas juste un laboratoire d'idées, c'est un organe d'action et de négociation. Nous sommes prêts à continuer à œuvrer avec l'ensemble des membres pour que la conférence du désarmement renoue avec sa vocation originelle et retrouve pleinement la place qui est la sienne dans le système des Nations Unies, c'est-à-dire un pilier sans lequel ce système risque l'effacement. Je vous remercie. Muchas gracias a Su Excelencia el señor Nasser Bourita, Ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación Africana y Expatriados del Reino de Marruecos. Escucharemos ahora el mensaje de Su Excelencia, señor Simon Coveney, Ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, a través de un mensaje pregrabado. Bienvenido, señor Ministro. President, I congratulate Colombia on your assumption of the presidency. I assure you of Ireland's full cooperation and support. I had hoped to address the many important disarmament and non-proliferation challenges facing the world today. However, given the gravity of the situation, my statement will focus on only one issue. Ireland strongly condemns Russia's further invasion of Ukraine. It is a blatant violation of international law, including the UN Charter. By violating the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, Russia has brought war once again to European soil. With its military invasion of Ukraine and its aggressive nuclear rhetoric, Russia's actions threaten to undermine the global nuclear disarmament and non-proliferation regime. In January, President Putin, together with the heads of the other 4 nuclear weapon states, stated that a nuclear war cannot be won and must never be fought. This week, Russia has placed its nuclear forces on high alert status.
This is a dangerous and irresponsible escalation. It heightens the risk of a catastrophic miscalculation. There can be no justification for threatening use of nuclear weapons. Nuclear weapons offer no security. Their use would result in devastating humanitarian consequences. I call on Russia to immediately revoke this order. I urge maximum restraint and de-escalation. Nuclear rhetoric must be avoided. It will only worsen an already dangerous and unpredictable situation. Ireland also reminds Belarus of its responsibilities to abide by international law, including as a non-nuclear weapon state under the NPT. The constitutional amendment to remove Belarus's non-nuclear status is of deep concern. President, Russia's extensive use of explosive weapons in populated areas in Ukraine raises grave concern for the protection of the civilian population. The situation is unfolding rapidly, but it is clear already that this conflict, including the use of heavy explosive weapons, is resulting in rising numbers of civilian casualties, including injuries as well as destruction of vital infrastructure. Russia must take seriously its obligations to uphold international law. It must protect the civilian population from destruction of vital civilian infrastructure and services. For our part, Ireland will continue to champion the negotiation and adoption of a robust political declaration on explosive weapons in populated areas that directly addresses these harms. Mr. President, I'm alarmed at reports of the use of cluster munitions, including in the vicinity of schools and hospitals. The use of such indiscriminate and disproportionate weapons cannot be tolerated under any circumstances. The mounting human cost of this war is increasing daily, and Russia must turn away from war and choose a path of dialogue and diplomacy, a path that is embodied by the UN and the work of this conference. The time to take this path is now. Thank you. Muchas gracias a Su Excelencia, señor Simon Coveney, ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, por su mensaje. Y vamos a suspender un momento la reunión para darle la bienvenida a Su Excelencia, señor Zbigniew Rau, ministro de Relaciones Exteriores de Polonia. Quisiera darle la bienvenida a nuestro distinguido invitado, Su Excelencia, señor Zbigniew Rau, ministro de Relaciones Exteriores de Polonia. Muchas gracias, Excelencia, por dirigirse a la conferencia de desarme. Tiene usted la palabra, ministro. Madam President, distinguished delegates, we are meeting at critical juncture of the 21st century history. We are facing totally unjustified aggression of Russia, a permanent member of the United Nations Security Council, a nuclear weapon possessor state, against Ukraine.
It is the gravest security situation since World War II. We condemn Russia's and Belarus' aggression in the strongest possible terms. We call all our like-minded partners around the world to stand against it. We confirm our unwavering support to Ukraine's sovereignty and territorial integrity. This context is and will be affecting all our discussions also on arms control, disarmament and non-proliferation in the months and years to come. It will be challenging to rebuild mutual trust and common understanding based upon critical principles of diplomacy and shared responsibility. This is not an optimistic message for the conference, whose efforts have been stalled since 1990s and clearly needs a boost. Perhaps it can help bring this conference back to the basic reasons of its existence, which is to prevent real wars, as we watch it today. Adoption by the Conference on Disarmament of the decision on its work for 2022 proves this body is able to work constructively. There are many pressing weapons of mass destruction, disarmament challenges that need to be addressed. First, the strategic stability situation after the extension of the New START Treaty. Second, the Joint Comprehensive Plan of Action. And third, the strengthening of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the fundament of the entire nuclear non-proliferation system. In those difficult times, Poland will continue to contribute to works of all disarmament and non-proliferation fora. However, we cannot move on like nothing happened in Ukraine. This war was orchestrated by the Russian president and its Belarusian counterpart, puts all endeavors of international community related to peace and security under a question mark. Thank you. Muchas gracias a usted, señor ministro, por estar hoy en esta conferencia. Voy a suspender la reunión por un momento para despedir al señor ministro de Relaciones Exteriores de Polonia. Excelencias, delegadas y delegados, quiero extender una bienvenida a nuestro siguiente invitado, Su Excelencia, Mr. Edgars Rinkēvičs, Ministro de Relaciones Exteriores de Letonia. La conferencia lo escuchará ahora en un video pregrabado. Your Excellency,
I congratulate Colombia on assuming the presidency of the Conference on Disarmament, and I express Latvia's full support and cooperation. At this moment, we must speak with one voice, a voice that condemns blatant Russian aggression and upholds international norms. The conference has historically had a singular dedication to the cause of humanity, and it has repeatedly united in one voice to pursue the most pressing matters. Your Excellency, we face an unprecedented proliferation of nuclear weapons. The rise of new technologies and increasing attempts to threaten with and use the very weapons of mass destruction. To this conference fought too hard to eliminate from our civilization. It is unacceptable that chemical weapons have been used in recent years and that state and non-state actors are pursuing biological weapons for violent ends. It is equally absurd that we still must consider how an aggressive power might use these weapons in an unjustified invasion. However, we should not be surprised. We have been far too tolerant in punishing these violations. While we have been building our capacities and expertise, we have been moderate in our enforcement. We have to bring the relevant parties to justice. Inaction only breeds the shamelessness of such actors. Your Excellency, the Biological and Toxin Convention is systematically underfunded and treated with apathy. We must recognize the importance of this convention and areas which efforts are lacking. The Chemical Weapons Convention has not been lacking in attention, but rather in practical enforcement. The EU autonomous sanctions regime is a good example of real actions. Actions on chemical and biological weapons are not enough. The fundamental threat remains nuclear war, and Russia's aggressive behavior only increases it. We believe in a progressive approach to disarmament. However, we also must consider the security context and strategic stability. The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons is the cornerstone of the international disarmament and non-proliferation regime. Therefore, we hope that the review conference can take place as soon as possible and provide space for needed progress, despite challenges posed by Russia. US efforts in talks with Russia have been laudable, considering Russia's petulant behavior. Past and current violations prove that new instruments can only work if all nuclear weapons are included and if based upon undisputable verification. China should also join such talks. The entry into force of the Comprehensive Test Ban Treaty and negotiations on a fissile material cutoff treaty are obvious steps. We also cannot forget about regional proliferation challenges and crises such as Iran and North Korea respectively. Your Excellency, with Russia's unprovoked attack on Ukraine, I must also mention the humanitarian cost of using conventional weapons. The horrific violence committed by Russia is destroying lives and crippling societies. This sadly vivid example proves that transparency and confidence-building instruments are in dire need of modernization. For arms control to be effective, all parties need to abide by the rules. Russia has proved itself as incapable of playing fair. We must take that into account and not risk the creation of parallel processes due to the impotence of this forum. Your Excellency, we are in a truly difficult moment. We did not arrive at it by accident or mistake, but through the actions of certain states seeking to undermine the rules-based international order. However, the way forward is up to us. We can decide how strong, ambitious, and successful we will be. Thank you very much. Gracias a usted, señor ministro de Latvia. Doy ahora la palabra, excelencias, señores y señoras, a su excelencia, señor Yoshimasa Hayashi, ministro de Relaciones Exteriores de Japón, a través de un video pregrabado. Madam President, distinguished colleagues, I would like to express our appreciation and reaffirm our support to Your Excellency Ambassador Alicia Victoria Alang-Olmos, President of the Conference on Disarmament, as well as Madam Secretary General of the CDE and her team
for their valuable work during the time of the COVID-19 pandemics. Madam President, the CD is the only multilateral negotiating forum on disarmament with the participation of key stakeholders, including all nuclear weapon states and nuclear possessing countries. The international community should revitalize this disarmament forum by breaking the prolonged stalemate and building upon our past discussions